Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dan turn on the notification button ya. Thank you. Hello everyone, welcome to With English with me, Miss Ivana, with English with us you can. Today we're gonna be talking about tag question atau question tag. Jika dalam bahasa Indonesia, tag question itu sama seperti kan yang gunanya untuk menekan pertanyaan. You study English, don't you? Kamu belajar bahasa Inggris, kan? Tag questionnya itu ada di don't you. Ya. So, how to use question tag? Cukup mudah, kalau kalimatnya positif, kita gunakan negative tag. This is your house, isn't it? Kalau kalimatnya negatif, kita gunakan positive tag. This isn't your house, is it? Jadi berlawanan ya. Oke, supaya lebih paham, mari kita kerjain soal question tag bersama. Nomor 1, you are coming. Aren't you? Okay, number 2, we have finished. Haven't we? Easy ya. Number 3, they will help. Won't they? I can go. Can't I? They mustn't eat. Nah, ini kalimat negatif, jadi tag questionnya positif. Must they? Number 6, I should try harder. Shouldn't I? Number 7, you are Indonesian, aren't you? Number 10, you were there, weren't you? Number 9, you don't like tea. Do you? Okay, and the last one, she reads every night becomes does she? Yes. Jika ada auxiliary dan modal, pasti jawabnya jadi lebih mudah. Kita tinggal bikin question tag ngikutin auxiliary-nya aja. Tapi kalau misalnya kayak nomor 10 tuh, kita harus perhatikan dia tipe kalimat dengan tense apa. Karena reads adalah verb 1 dan ini adalah simple present, jadi kita menggunakan does. Kalau misalnya ini she read last night, nah itu kan simple past, jadi kita pakai did. Didn't she? Gitu. Okay, so how to answer question tag? Kan kita tadi udah bikin kalimat question tag. Nah, gimana sih cara menjawab pertanyaan yang ada question tag-nya? Contohnya di sini. Nomor 1, often we just say yes or no. Kita bisa bilang yes atau no aja. Contohnya, you like it, don't you? Yes. Gitu aja udah cukup. Number 2, sometimes we may repeat the tag and reverse it. Supaya lebih jelas, kita bisa ulang dan balik tag questionnya. Contohnya, they don't live here, do they? Jawabnya, yes, they do. Mereka tinggal di sini, kan? Ya, mereka tinggal di sini. Okay, so be careful about answering tag questions. Your answer reflects the real facts, not necessarily the question. Maksudnya, hati-hati dalam menjawab tag question, karena jawaban kita tuh harus merefleksikan fakta, bukan pertanyaannya. Maksudnya gimana tuh? Okay, let's check this out. Contohnya nomor 1. Snow is white, isn't it? Nah, semua orang kan udah tahu ya kalau snow atau salju itu putih. So if the question is, snow is white, isn't it? Yes, it is. Dalam kurung itu maksudnya kita bisa pakai yes aja atau ditambahin it is. Yes aja boleh. Snow is white, isn't it? Yes. Atau snow is white, isn't it? Yes, it is. It is white. Number 2, snow isn't white, is it? Ini kan pertanyaannya bingung kan ya? Salju itu bukan putih, kan? Jawabannya itu yes, it is. Walaupun pertanyaan di sini itu negatif ya, di negative sentence, tapi karena memang snow itu white, snow is white, positif. So the answer is yes, it is. Tetap positif juga. Nah, contohnya number 3. Snow is black, isn't it? Kalimat pertamanya itu kan positif ya. Snow is black. Salju itu hitam, tapi kan salju nggak hitam. So, no, it isn't black. Number 4, snow isn't black, is it? Walaupun dia negatif, tapi kalau emang jawabannya
sesuai fakta ya, kalau snow itu nggak hitam kan? Ya, nggak hitam. Kalau dalam bahasa Indonesia kita jawab, ya, nggak hitam. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, tidak hitam. Itu harus sama. Kalau misalnya yes, positif. Kalau no, negatif. No, it isn't. Yes, it is. Selalu kayak gitu. Nggak bisa, yes, it isn't. Nggak bisa. Oke. Oke, let's practice more. Sini ada 4 soal. Kalian coba jawab ya. The moon goes round the earth, doesn't it? The earth is bigger than the moon, isn't it? The earth is bigger than the sun, isn't it? And Asian don't like rice, do they? Nah, kira-kira jawabnya gimana? Okay, let's check number 1. The moon goes round the earth. Bulan itu mengelilingi bumi. Nah, jawabannya itu yes. So, the answer is yes, it does. Okay? Bukan it is ya. Kenapa? Karena di situ ada kata kerja goes, jadi kita pakainya does. Yes, it does. Number 2, the earth is bigger than the moon. Bumi itu lebih besar daripada bulan. Jawabannya yes, it is. Nah, ada is di situ, jadi yes, it is. Number 4, the earth is bigger than the sun, isn't it? Bumi lebih besar daripada matahari, enggak ya? So the answer is no, it isn't. Number 4, Asian don't like rice, do they? Asian suka rice, so the answer is yes, they do. Gitu. Oke, gimana jawaban kalian udah bener semua belum? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi kita lanjut dulu ke negative adverbs. The adverbs never, rarely, seldom, hardly, barely, and scarcely have a negative sense. Nah, adverb kayak never, gak pernah, dan seterusnya itu mempunyai sense yang negatif. Itu maksudnya artinya negatif gitu, konotasi negatif, bukan konotasi negatif ya, tapi emang negatif gitu. Misalnya I never eat pizza, itu kan negatif, aku gak pernah, no, gitu ya, negatif. So, even though they may be in a positive statement, the feeling of the statement is negative. Nah, jadi walaupun kalimat itu kelihatan seperti positif karena nggak ada note-nya, tapi mereka itu kalimat negatif. So, we treat this statement with words like negative statement. Jadi, question tag-nya itu positif. Contohnya, he never called. Nah, kita kan mikir, ini kalimat negatif atau positif? Kelihatannya seperti kalimat positif karena tidak ada note, tapi sebenarnya kalimat negatif. So, the question tag is positive. He never called, did he? Number 2, she rarely stays home on Sunday. Nah, dia jarang tinggal di rumah di hari Minggu. Ini kan seperti kalimat positif, tapi karena ada rarely, jadi sense-nya itu negatif. So, the question tag is positive. Does she? And the third one, he barely talked to you, did he? Oke, kenapa pakai did? Karena ini kalimat simple past ya. Talked itu verb 2. Oke. The next one is the intonation. Nah, intonasi ya. We can change the meaning of a tag question with the musical pitch of our voice. Kita bisa mengubah makna dari tag question itu dengan intonasi kita. Apakah itu naik with rising intonation? It sounds like a real question. Kalau intonasinya itu naik, itu seperti pertanyaan beneran. Tapi kalau intonasinya itu turun, itu seperti statement, ya, bukan pertanyaan. Jadi nggak membutuhkan jawaban. Contohnya nomor 1, you don't want to come, do you? Nah, kira-kira ini pertanyaan atau cuman statement aja? Pertanyaan ya, you don't want to come, do you? Itu real question, we want answers. Nah, kalau yang kedua, it's beautiful, isn't it? Nah, itu kan biasa aja. Intonasinya nggak naik, tapi malah turun. Nah, itu cuman ngomong, ini cantik ya, gitu. It's a statement. Dia nggak butuh jawaban. Okay? So, this is others, maksudnya cara lain dari penggunaan question tag ya. Oke, ada 3 penggunaan lain dari question tag. Yang pertama itu imperatives. Imperatives itu maksudnya meminta atau menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu gitu.
Tapi kita ingin memintanya dengan lebih sopan atau lebih polite. So we can use tag question di belakangnya. Contohnya, close the door, would you? Nah, kita ada tag question, would you? Close the door, would you? Atau, help me, can you? Just like that, we can make a polite imperative. And number 2, itu same way tag question. Nah, terkadang kita bisa membuat question tag itu yang dua-duanya positif atau dua-duanya negatif gitu. Maksudnya statementnya positif, question tag-nya juga positif, atau statementnya negatif dan question tag-nya negatif. Nah, kapan sih menggunakannya? Kita bisa menggunakannya saat kita ingin menunjukkan ketertarikan, kaget, surprise, anger, marah, dan seterusnya. Jadi ini bukan real question ya, cuman ekspresi yang kayaknya gitu aja. Contohnya, so you think that's funny, do you? Tuh. Atau, so you're having a baby, are you? That's wonderful. Tuh. So it's not real question, it's just our expression. It can be interest, surprise, or anger. Okay. And the last one is asking for information or help. Meminta informasi atau bantuan. Kita bisa pakai tag question juga. Tapi biasanya kita mulai dengan negative statement. Ya, lalu diikuti question tag yang positif ya. Course. Contohnya, you don't know of any good jobs, do you? Jadi kayak minta, ada kerjaan gak sih? Kamu tahu lowongan kerjaan gak? Gitu. Atau, you couldn't help me with my homework, could you? Tuh, jadi kita tuh sebenarnya mau minta tolong, tapi nggak mau memaksa. So we can use question tag. Okay, that's all about question tag or tag question. If you have any questions, write down in the comment section down below. I'll see you guys in the next episode. Bye!